Podiatrist is a doctor who specializes in the feet and the lower limbs. So foot ante kaalu, padam, feet, padalu. So the doctor who will be taking care of the feet is called as a podiatrist. Psychiatrist. So many times మనం వినుంటాం psychiatrist అని. So whenever we have any mental disorder, psychology, అంటే మైండ్ సెట్ ని చదివే డాక్టర్ ని or correcting the mental illness, that doctor is called as psychiatrist. A psychiatrist చదివే చదువుని psychology అంటారు. Please bear these words: psychology, psychologist, psychiatrist. Next we have neonatologist. You can see in the image lo bommalo kuda meer figure lo easy ga identify cheyochu. Neonatologist is a doctor who is taking care of the newborn babies. Puttina pillalni, newborn babies. The doctor who takes care of the newborn babies is called as neonatologist. Then we have gastroenterologist. So many times మనం gastric trouble అని వినుంటాం. Have you heard gastric trouble? So that gastric trouble and all the related things, when we talk about, we consult a doctor. The doctor is called as gastroenterologist. So let us read the definition once again. A gastroenterologist is a doctor with a specialized understanding of the digestive tract. He will be taking care of the digestive tract. That is why he is called as gastroenterologist. Now, any questions from anyone? Let me see. If anything is there, please ask me in between. I'm ready to answer the questions, or else we can have at the end of the session. Now, let us see the next one. Anesthesiologist. Anesthesiologist means the doctor who will be giving anesthesia. Anesthesia means mattu. So whenever a surgery is done, surgery means operation, the surgeon will be taking the help of anesthesiologist. So there are two types of doctors. MBBS, I think all of you know MBBS. MBBS full form is Bachelor of Medicine and Bachelor of Science. So MBBS doctors cannot do the operation. Operation cheyali ante MS chesundali, Master of Surgery. So the doctors who have done MS can only do operation. MBBS doctors cannot do operation. So operation ane word ki badalu alternate ga they use the word surgery. So the person who does surgery is called as surgeon. So while doing the surgery, operation చేసేటప్పుడు, these people, they take the help of anesthesiologist. Means the person who will be giving anesthesia, means mattu mandu, that is nothing but chloroform. Hematologist. So I think all of you know hematology. Hemoglobin తగ్గింది అంటారు. Hemoglobin means in the blood and the levels of the blood and the variations in the blood. A hematologist is the person who will be diagnosing and providing treatment to control the diseases of the blood. So if at all there are any diseases related to the blood, so we should consult a hematologist. I repeat, hematologist. Next we have ENT specialist. మనం చాలాసార్లు వినంటాం ENT specialist is very easy word. Ear, nose and tongue, throat. ENT specialist. ENT doctors will be taking care of the ears, nose and throat. So elanti ear problem unna. So most of the time we use the word ear pain. Actually it is not ear pain, ear ache. Similarly we use the word tooth ache. Consistent ga pain వస్తుంటే, అంటే repeated ga sharp pain, severe pain వస్తుంటే, we call it as ache.
H-A-C-H-E. Andukane we call it as headache. I repeat the words: headache, stomach ache, earache, headache, stomach ache, earache. So slight pain will be occurring repeatedly, causing a lot of irritation. Dani ache antaru. So stomach ache antaru. Now let us get back to the topic. An ENT doctors treat ears, nose, and throat. Radiologist. Have you come across this word in the hospital? Radiologist. A radiologist is a doctor who uses X-rays, MRI scan, CT scan, and all other things to diagnose the patient. So first of all, ఏదన్నా problem ఉంటే, ailment, disease ganante, we should consult a physician. We should consult a physician. Now the physician will be diagnosing us, and the physician will be guiding us where to go. So he will be telling, you have this problem and you have to consult a neurologist, nephrologist, urologist, psychiatrist, a doctor దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని diagnose చేసే అతను physician. So in addition to physician, when we need exact, precise diagnosis, ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఉంది అని ఒకవేళ సర్జరీ చేయించుకోవాలి అంటే, సర్జరీ మీన్స్ ఆపరేషన్, we need to take the MRI scan or we need to take the CT scan. Then the surgeons or the doctors will be diagnosing precisely, exactly. ఎప్పుడైతే డాక్టర్ ఎగ్జాక్ట్ డయాగ్నోస్ చేయగలుగుతాడో, then only he'll be able to provide the treatment. If the doctor is not able to diagnose, proper treatment cannot be provided. So please bear it in mind. So diagnose cheyadaniki, the doctors will be sending us to the X-ray room or MRI scan room or CT scan room and so on. These things are controlled by or surveyed or monitored by a person, specialized person, is called as radiologist. Now let us see the next one. Urologist. ఈ word లో ఉంది urine. So urologist is a person who is trained to diagnose and treat problems of the urinary tract. So urinary tract like ఎక్కడైనా problems ఉంటే, so we should consult a urologist. So today we are learning A types of doctors ఉన్నారు, or doctors ఏ దానికి specialized doctors, or doctors ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అని మనం ఈరోజు నేర్చుకుంటున్నాం. So we will have a quick recap again. I have shortlisted around 25 specializations. Now let us see the next one. Now, ophthalmologist. So many times we might have visited, actually visited in a word anakuddu, consulted, because we are using medical terminology. It's not visited. పార్కులకి, థియేటర్లకి, లేకపోతే వాటిని విజిట్ చేస్తాం, రిలేటివ్స్ని విజిట్ చేస్తాం. బట్ వీ విల్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ టు టేక్ హిస్ అడ్వైస్. డాక్టర్స్ సజెషన్ తీసుకునేదానికి కానీ డాక్టర్స్ అడ్వైస్ తీసుకునేదానికి మనం అప్రోచ్ అవుతాం కాబట్టి వీ షుడ్ యూజ్ ద వర్డ్ కన్సల్ట్. వి కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్. ఆప్థమాలజిస్ట్. సో హూ ఈజ్ అన్ ఆప్థమాలజిస్ట్? An ophthalmologist is the person who will be diagnosing, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, diagnose means identifying the problem and treating the injuries, infections, diseases or disorders related to the eye. మనకి ఎలాంటి ఐ ప్రాబ్లం ఉన్నా we consult ophthalmologist, right? So next time whenever you watch this image, you see this image, identify it as ophthalmologist. Now let's go to the next one. Oncologist. Oncology means it is related to the cancer, especially to the cancer only. So cancer, I think you might have heard the word, very dangerous disease. Zain, people die because of cancer and some people survive in spite of cancer. There is one cricketer also. I don't know his name. I forgot his name. I'm sorry.
So he had cancer and he faced the cancer and he had come up very bravely. An oncologist is a doctor who treats the cancer patients. So, Dani oncology under. What is it study called as? Oncology. Next, audiologist. In the beginning of the lesson, I asked, am I audible? Am I audible? Audible ante vinapadutunda ani. So that is audio. We have two things, audio and video. So an audiologist is a person who will be treating hearing problems. An audiologist is a person who will be treating hearing problems. So that is why he is called as audiologist. So audiology ante hearing ki sambandhinchinadı annamata. So the machines used to treat is audiometry equipment అంటారు. మనం ఎప్పుడైనా audiologist దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు they check our ear using audiometry equipment. Next, just a minute. Excuse me, just a minute. Yeah, I am sorry for the inconvenience. I apologize. Now, endocrinologist. Endocrinologist means he studies about the hormones. Hormones, related to the hormones, and the study of hormones is called as endocrinology. Endocrinology చదివినతన్ని endocrinologist అంటారు. Now, let's go to the next slide. Dermatologist. Whenever we have skin problems, skin కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా ఉంటే we consult dermatologist. So dermatologist will be studying about dermatology. Dermatology means the study of the skin is called as dermatology. Hair fall into the so many times the girls and the ladies and sometimes men also will be having the problem, hair fall problem. So ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి? డెర్మటాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. So dermatology is nothing but skin, hair and nails. So the person who does dermatology is called as dermatologist. Now, dentist. Sometimes మనకి tooth problem ఉంటుంది, toothache అంటారు. Teeth. Tooth means singular, teeth is plural. So whenever we have the dental problem, we consult dentist. Dental problem, dentist. So a dental అంటే dentistry చేసిన అతన్ని dentist అంటారు. So dental problems elanti unna, the dentist will be providing care for the teeth, gums and related to the mouth. So oral problem ఏది ఉన్నా కూడా, whatever the oral problem is, we consult a dentist. Then pulmonologist, మనకి image లోనూ కనబడుతుంది. So lungs, the doctor who is specialized in lungs is called as pulmonologist. Recent గా మనకి కరోనా వచ్చినప్పుడు I think you might have come across or you might have experienced it. Most of the patients were forced to consult pulmonologist. Breathing problem undi, lungs problem undi, lungs కి ఎఫెక్ట్ అయింది అంటారు. So a pulmonology means study of the lungs. Pulmonology చదివినతన్ని pulmonologist అంటారు. I repeat, pulmonology, pulmonologist. So pulmonologist is a person who studies lungs and its problems. Pediatrics, earlier మనం చదివాం. Zain, very small babies, they are neanderthals. Pediatrics means babies and children. Zain, children means children up to age of 5. Pediatric ward అంటారు, means children's ward. Pediatrician. Next, orthopedic. Orthopedist means whenever we have the bones problems,
or muscles problems or joints problems. Sometimes we go for what is it? Orthopedic treatment antaru, or we get this what is it? Treatment. Sometimes we come across physiotherapy. Good, physiotherapist. So exercises చేయించి అలా చేసి అతని physiotherapist అంటారు. Orthopedic surgeon is a surgeon who will be taking care of your bones, muscles and joints. Physiotherapist అంటే మనకి exercises చేయించి మనకి surgery అయిన తర్వాత in case any person is unable to move his legs or hands, so they consult a physiotherapist. Next, gynecologist. Gynecologist అంటే female reproductive system. It's only for the females. So at the time of delivery or when a person conceives, ఎవరైనా కన్సీవ్ అయినప్పుడు అంటే ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు when the test is positive, they consult a gynecologist. So the gynecologist will be diagnosing, checking the female reproductive system and giving the necessary treatment. So gynec problem అంటారు. Gynec problem అంటే it's related to the female reproductive system. So gynecology చదివిన వాళ్ళని gynecologist అంటారు. Neurologist. I repeat, neurologist. Neurologist అంటే neurophysician, neurosurgeon. రెండు categories ఉన్నాయి. Neurophysician అంటే that person will be diagnosing the neurological problems. Neurosurgeon అంటే బ్రెయిన్ కి ఎప్పుడైనా ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అయ్యి కానీ లేకపోతే ఇంజరీ అయ్యి కానీ అలాంటి బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు we take the help of neurosurgeon. I'm sorry, neurosurgeon is a surgeon who does operation for brain. A neurologist is a doctor who diagnoses and treats problems with the brain and the nervous system. Next we have cardiologist. Cardiologist is related to heart. Cardiologist is a doctor who is specialized in taking care of the heart and the problems of the heart. So cardiology చదివిన వాళ్ళని cardiologist అంటారు. So the person who is specialized in cardiology is called as cardiologist. So what is the duty of the cardiologist? To treat the problems related to the heart and diagnose the things related to the heart. So we will have a quick recap once again. Later I'm going to ask you a few questions to know how much we understood. Am I clear about this? So first, cardiologist, cardiology. Please jot it down. Write it down. It helps us a lot. Anyway, I'm going to give you all these things by PPT. I'll share the PPTs in the group. No need to worry. But once we write, we can develop the writing skills also. ఎందుకంటే మనకి రైటింగ్ స్కిల్స్ వస్తేనే we can enhance our caliber, increase our caliber. ఎంత ఫాస్ట్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటామో అంత ఫాస్ట్గా టైప్ చేయగలుగుతాం. ఎంత ఫాస్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఎంత ఫాస్ట్గా టైప్ చేయగలుగుతామో అంత బాగా మనం ఎర్న్ చేయగలుగుతాం. The more we learn, the more we earn. Remember this quote. The more we learn, the more we earn. So we have to put up a lot of hard work because it is not a new terminology. Sorry, it is a new terminology. Maniki medical terminology తెలియదు కాబట్టి let us try to travel through this and then learn it. So let's go to this one once again. We'll have a recap. Neurology అంటే న్యూరో కి సంబంధించిన డాక్టర్, మీన్స్ బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన అతను. He is called as neurologist, right? Let me just check, somebody is chatting. Maybe
Yeah, no. If anything is there, please feel free to ask, or you can ask me anytime. I told my number earlier. Yeah, please feel free to ask. Hemalata, Sarada, Pavan, Ranga, and Jilani, they have raised their hands. Please chat in the chat box so that I can respond to you. Because when we keep on unmuting, it takes a lot of time and we don't have that much time. So please chat, utilize the chat process. Am I clear about this? No. Just a second, this slide, yeah. Yeah, please have a look at this. Yeah. So neurologist, I told you what is meant by neurology and neurologist. Neurologist lo manaki two types untaru. They are neurophysician and neurosurgeon. Next we have, sorry. Next we have gynecologist. Gynecology సంబంధించిన వాళ్ళని gynecologist అంటారు. The person who studies gynecology is called as gynecologist. So gynecologist will be dealing with the female reproductive system. Next, orthopedician related to the bones and the joints and the muscles. So they are called as orthopedicians. అలాగే orthopedicians operation చేసిన తర్వాత surgery చేసిన తర్వాత they will be taking the help of physiotherapist. ఫిజియో చేయించాలి అంటారు. ఫిజియో అంటే ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ. స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ అంటారు. హీఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్. పీడియాట్రిక్స్ ఫర్ ద కిడ్స్. సో ఆ పీడియాట్రిక్స్ చేసిన వాళ్ళని పీడియాట్రిషియన్ అంటారు. పీడియాట్రిషియన్. నెక్స్ట్ pulmonologist. Pulmonology, I repeat, pulmonology means nothing but the study of the lungs. Pulmonology study చేసిన వాళ్ళని, pulmonologyలో specialize చేసిన వాళ్ళని pulmonologist అంటారు. It is related to the lungs and the problems related to breathing and everything. Dentist, dental అంటే you know that Zain related to the teeth or oral. సో డెంటల్లో కూడా మనకి చాలా మంది స్పెషలైజేషన్స్ చేసి ఉంటారు. లైక్ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అని, లేకపోతే మాక్సిలోఫేషియల్ సర్జన్స్ అని, జైన్ అండ్ బ్రేసెస్ అంటే క్లిప్స్ స్పెషలైజేషన్ అని. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ దేర్ ఈవెన్ ఇన్ డెంటిస్ట్రీ. డెంటల్, డెంటిస్ట్, డెంటిస్ట్రీ. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డెర్మటాలజీ. డెర్మటాలజీ అంటే స్కిన్ అన్నమాట. డెర్మటాలజీ స్టడీ చేసిన వాళ్ళని డెర్మటాలజిస్ట్ అంటారు. సో డెర్మటాలజిస్ట్ ఇస్ అ డాక్టర్ హూ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద స్కిన్, హెయిర్ అండ్ నెయిల్. సో మెనీ టైమ్స్ మనకి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వి గో టు ద డెర్మటాలజిస్ట్. సో స్కిన్ కి వాడే వాటిని కాస్మెటిక్స్ అంటారు. సో ఫేస్ కి వాటికి గ్లో కానీ, లేకపోతే చామ్ కానీ, అట్రాక్షన్ కానీ ఉండేదానికి కాస్మెటిక్స్ అంటారు. సో కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటే ఫేస్ కి చేసే సర్జరీని కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటారు. ఎండోక్రైనాలజిస్ట్, సో హార్మోన్స్ కి సంబంధించింది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఇస్ ఎనీ డిజార్డర్ ఆన్ ద హార్మోన్స్, we take the help of endocrinologist. You can see hormones అంటే related to anything. So reproductive organs లో కానీ, లేకపోతే బ్రెయిన్ లో కానీ, లేకపోతే కిడ్నీస్ లో కానీ, anywhere in the body, if at all there is any disorder in the hormones,
we take the help of endocrinologist. Endocrinology is the study of which is called as endocrinology. దాన్ని చదివిన వాళ్ళని endocrinologist అంటారు. Next we have audiologist. Audio means listening అన్నమాట. ఆడియోకి సంబంధించిన చెక్ చేసే వాళ్ళని audiologist అంటారు. Again we have ENT doctor, that is separate. Yeah, I request those are raising the hands, please chat in the chat box. If at all you have any problem, I'll try to communicate. Please feel free to chat. Now, audiometry, audiologist. Next we have oncology, especially for the cancer patients treat చేసే వాళ్ళని oncologist అంటారు. So oncologist is a person who will be treating the cancer patients, and the person who studies oncology అంటే క్యాన్సర్ గురించి చదివే వాళ్ళని oncology, study of oncology is called as oncologist. Next, ophthalmology, ఐకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చదివే అతన్ని ophthalmologist అంటారు. Ophthalmologist. Now, so all the treatment which is related to the eye and the infections and the diseases and the disorders, that is done by ophthalmologist. Next, urology, word learn on the urine. So urine ki sambandhinchina problems evaina unte we consult urologist. So the urologist will be studying about urology. Next, radiologist. All the doctors means neurophysician కావచ్చు లేకపోతే nephrologist అవ్వచ్చు or any problem. Then all these people they depend on radiologist. ఎందుకు రేడియాలజిస్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతారంటే టు డయాగ్నోస్ ప్రిసైజ్లీ పర్ఫెక్ట్లీ అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ. సో మనకి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ అయింది, ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ ఫ్రాక్చర్ అయింది, ఎంత ఫ్రాక్చర్ అయింది, సో దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవసరం. సేమ్ సో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సరిపోతుందా, ఆర్ వీ షుడ్ డూ సర్జరీ, ఆర్ వీ షుడ్ డూ స్మాల్ కరెక్షన్స్, వాట్ ఈస్ నీడెడ్ అనేది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎక్స్రేస్ ఆర్ ఎంఆర్ఐస్ ఆర్ సిటీ స్కాన్స్. మనం డాక్టర్స్ చూసిన తర్వాత ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసుకున్న తర్వాత at the end the radiologist will give the statement పలానా ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అయింది, needed for further reference అని. So the radiologist will take the help of the x-ray or the MRI and then he will diagnose it, and then again it will be sent to the concerned doctor. ENT specialist, already I told you, ear, nose and throat. సో మనం ఎప్పుడైనా సివియర్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఏక్ అంటాం, ఏసిహెచ్ఈ హెడ్ ఏక్, స్టమక్ ఏక్, ఇయర్ ఏక్ అంటారు, రిమెంబర్. నెక్స్ట్ హెమటాలజిస్ట్ అంటే బ్లడ్ కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద బ్లడ్, హెమటాలజిస్ట్, రిమెంబర్ హిమోగ్లోబిన్. హెమటాలజిస్ట్ అంటే వర్డ్స్ అన్ని కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి హిమోగ్లోబిన్ అనగానే బ్లడ్, బ్లడ్ అనగానే హెమటాలజీ, హెమటాలజీ మీన్స్ హెమటాలజిస్ట్. ఎనస్థీషియాలజిస్ట్, వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, ఎనస్థీషియాలజిస్ట్. సో మత్తు మందు అంటే there are two types of anesthesiology, local anesthesia, general anesthesia. లోకల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ కి మాత్రం anesthesia వేస్తారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఇంజరీ ఆన్ ద హ్యాండ్, అక్కడ స్టిచెస్ వేసేటప్పుడు సూచర్స్, దే ఆర్ కాల్డ్ సూచర్స్. సూచర్స్ మీన్స్ స్టిచెస్. ఆ పార్ట్ వరకే ఎనస్థీషియా ఇస్తారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as లోకల్ ఎనస్థీషియా. సేమ్ నెక్స్ట్ ఎనస్థీషియాలజీ చదివిన అతన్ని ఎనస్థీషియాలజిస్ట్ అంటారు. గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, we have the gastric trouble, then we consult a gastroenterologist. ఈ gastroenterologist gastroenterology చదివింటారు, and that is why it's called as gastroenterologist. He will be identifying the digestive system and its problems. Neonatologist, ఇందాక చెప్పాను పీడియాట్రిషియన్ అని. పీడియాట్రిషియన్ అంటే చిన్న పిల్లలు, చిల్డ్రన్. Neonatology, same, small babies, newborn babies, means 10 days or 15 days or 1 day or 1 hour. సో ఎవరైతే ఇలాంటి బేబీస్ ని స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేస్తారో, దే ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ టు ట్రీట్ దీస్ చిల్డ్రన్. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్
neonatologist. Same. So that is called as neonatology. Let's come to the next one, psychiatrist. సో సైకాలజీ అంటే మనకి సైకియాట్రిక్ పేషెంట్స్ అంటారు. మైండ్లో డిజార్డర్ ఉంది, వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. సేమ్. సో అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటారంటే సైకియాట్రిస్ట్ అంటారు. అందుకే మనం మూవీస్లో కూడా చూసింటాం, సైకియాట్రీ వర్డ్ అంటారు. సేమ్. సో మెంటల్ పేషెంట్స్కి ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ని స్పెషల్గా ఎవరు మానిటర్ చేస్తారంటే సైకియాట్రిస్ట్. So he will be evaluating. Next one is podiatrist, means lower limbs. అంటే knees కంటే కింద, మోకాళ్ళ కంటే కిందన ఆర్ ఫీట్, దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే podiatrist will be identifying these problems. Plastic surgeon, I told you earlier, heroes and heroines and most of the people nowadays also, they are going for plastic surgery. Surgery అంటే ఏంటి? It's nothing but operation. సో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసే అతన్ని ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అంటారు. ఫేస్ కి చేసే సర్జరీని కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటారు. అంటే గ్లామర్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చేసుకునే సర్జరీని కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటారు. సో మెనీ టైమ్స్ చాలా మంది ఏమంటుంటారు అంటే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కాస్మెటిక్ సర్జరీ. నెక్స్ట్, geriatric physician, the person who will be taking care of the older people. చిన్న పిల్లల్ని అయితే నియోనటల్ అంటారు. సేమ్. అండ్ కొంచెం గ్రోనప్స్ అయితే పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి వెళ్తాం. సో ఓల్డ్ పీపుల్ ఆర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్, దే ఆర్ సపోజ్ టు బి కన్సల్టెడ్ బై ఏ జీరియాట్రిక్ ఫిజిషియన్. జీరియాట్రిక్ అంటే ద డాక్టర్ హూ ఇస్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్. నెక్స్ట్, vet means a veterinary doctor. Nephrologist, please mark it. Nephrology is nothing but the study of the kidneys. Any kidney problem, kidney stones ఉన్నాయని కానీ, zein. So they are unable to pass urine అని మనకి చాలా సార్లు కంప్లైంట్స్ వస్తుంటాయి. Then we should consult a specialized doctor called as nephrologist. The study of nephrology is nephrologist. ఎవరైతే నెఫ్రాలజీ చదువుతారో వాళ్ళని నెఫ్రాలజిస్ట్ అంటారు. రిమటాలజిస్ట్, రిమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు. అంటే దే ఆర్ ఎనేబుల్ టు మూవ్ ద లెగ్స్ ప్రాపర్లీ, మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయి, ఆర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ ద మజిల్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ పెయిన్, స్వెల్లింగ్ అని కానీ, స్వెల్లింగ్ అంటే వాపు ఉంది కానీ, లేకపోతే స్టిఫ్నెస్, కాళ్ళు చేతులు కదల్చలేకపోవడం కానీ, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే then we should consult a rheumatologist. A rheumatologist is a person who will be taking care of the joints, muscles, bones, swelling or stiffness and deformity. Deformity అంటే మన బాడీలో కానీ సరిగ్గా ఆర్గన్స్ ఫామ్ కాకపోతే then that is called as deformed. Already I told about this medical equipment, so please go through this medical equipment. And I shown this image also. Next time, whenever you come across any person telling clip page colon, it is not clips, it is braces. Same. So these are the things. You can just have a look at this. So ivanni manam, the more we get familiar with the medical terminology, then we will get used to this. So day by day, manaki total medical terminology new gavatti, రోజు మనం ఈ మెడికల్ టెర్మినాలజీని రీక్యాప్చులేట్ చేసుకొని, అండ్ వీ హ్యాడ్ టు గో త్రూ ద వర్డ్స్ ఎవ్రీ డే. ఐల్ బి షేరింగ్ సమ్ వర్క్. ప్లీజ్ గో త్రూ ద వర్క్. ట్రై టు ఫెమిలియరైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ, బికాస్ మన డాక్టర్స్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ మాట్లాడితే వీ హ్యావ్ టు యాంపిటేట్ అంటారు. యాంపిటేట్ అంటే కట్ అనమాట. మన లాంగ్వేజ్ లో కట్ ఆఫ్ ద లెగ్ ని కట్ చేశారు అంటారు. కట్ ఇస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్, యాంపిటేట్. So we have to use these words, and ilanti medical terminology మనం నేర్చుకుంటే then we can be familiar, we can understand, and we can go with the flow. First we had to understand the medical terms, then we had to understand the American doctor's accent. బాగా వినండి, American doctor's accent. They speak English very fluently.
సో మనం వాళ్ళ స్పీడ్ క్యాచ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అంటే వి షుడ్ డెవలప్ లిజనింగ్ స్కిల్. సో నేను కొన్ని ఆడియో ఫైల్స్ షేర్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ యూజ్ అన్ ఇయర్ ఫోన్స్. వితౌట్ ఇయర్ ఫోన్స్ వీ కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ the jargon, means the terminology. Now, so all these are the things. If you have any doubts, please feel free to ask me. And I have shared my mail address yesterday. I'll give you the mail address again. Or if you have any doubts in any topic, you can be in touch in my WhatsApp number. I'll give you my WhatsApp number also. It's 812. Please write it down if you need any help. 812-123-1232. I repeat, 812-123-1232. So in case of any doubts, please feel free to contact. ఎందుకంటే మనం ఈ డ్యూరేషన్ లోపల ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే మనకు అంత ఫాస్ట్గా మనకు జాబ్ వస్తుంది. మనం తీసుకున్న ట్రైనింగ్ మనకి ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంటుంది, యూటిలైజ్ అవుతుంది. So I will wrap it up for today and I'll catch you maybe after 2 sessions. Next 2 sessions we'll be having the basic computer knowledge. Basic computer knowledge and the word. Manaki Microsoft Word mida I have taken the help of Tanuj Garu, and Mr. Tanuj will be taking the help of a technical expert to guide you and help you in learning the basic computer knowledge. I repeat, మనం 3 నేర్చుకోవాలి మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షనిస్ట్ లో. ఫస్ట్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, సెకండ్ ఈజ్ మెడికల్ టర్మినాలజీ, ద థర్డ్ ఈజ్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్, ద ఫోర్త్ థింగ్ ఈజ్ టైపింగ్ స్కిల్. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ మెడికల్ టర్మినాలజీ రెండు ఒకటే సరిపోతుంటాయి. సో మనం రెండు బేసిక్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి లెట్ us try to understand the terminology. మనం క్లాసెస్ పోయే కొద్దీ I will decrease the Telugu speaking content and I will increase only English. So please try to match with the speed. Okay guys, thank you very much for staying with me. We'll catch you later. Anything you want to ask, you can ask me, or else we will wrap it up. Okay? Thank you once again. Have a nice day. Bye. I'm leaving the session. Take care.